Hey guys, welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. So I'm really excited about today's video. So in today's video I'll be sharing with you my makeup collection if I was not a beauty YouTuber. So I was seeing many American YouTubers doing this tag. Actually this is not a tag, just that they were sharing their makeup collection if they were not a beauty YouTuber or beauty guru and those things. So I don't want myself to be called as beauty guru or influencer, so I'll just name it as like what will be my makeup collection if I was not a beauty YouTuber. So since I'm a beauty blogger, I need to have so many makeup products in my collection so that I can create different makeup looks for you. I can share different tutorials. I need to try different products so that I can review those for you guys. If I was not doing this, I'm sure मेरे पास इतना सारा makeup तो नहीं होता. So in today's video, I'll be sharing with you what all products will be in my makeup collection if I was not a beauty YouTuber. So the products are combination of affordable products as well as high-end products. So if I'm sharing high-end product in some category, I'll be sharing one affordable product as well in the same category. So इस तरह से एक या दो product मैं आपके साथ हर category में share कर रही हूँ. So I'm actually planning on tagging few YouTubers which are my favorite to do this video. If you also want to tag any YouTuber, please mention in the comment box, and if you like, you can actually use this video and you can tag your favorite YouTubers on Instagram as well to do this video. So if you are interested to know what will my makeup collection look like if I was not a beauty YouTuber, please keep on watching this video. So let's start with primer. So I have two products to share with you in this category. So first one is this primerizer from Smashbox. This one is a really beautiful hydrating primer. It has primer plus moisturizer in it. तो बहुत अच्छे से आपके स्किन को स्मूथ कर देता है. अगर कोई टेक्सचर है आपकी स्किन पे तो उसको काफ़ी अच्छे से स्मूथ भी कर देगा, एंड इट प्रोवाइड्स हाइड्रेशन एज वेल टू द स्किन. दैट्स व्हाई आई लव दिस प्राइमर. इसके ऊपर मेकअप काफ़ी अच्छे से सेट होता है. आई एम वेयरिंग दिस प्राइमर ओनली ऑन माई फेस टुडे. एक्चुअली मुझे स्मैशबॉक्स के सारे प्राइमर काफ़ी पसंद है, बट दिस इज़ माई फेवरेट वन. दैट्स व्हाई I have included this one in today's video. Now the affordable option for primer category is this primer from Nykaa. It's their Prep Me Up primer. This is a silicone based primer, so it provides a really nice blurry effect. Pores को fill कर देता है, skin को काफ़ी blur कर देता है. अगर texture है आपकी skin पे उसको भी एकदम स्मूथ कर देगा. सो दिस इज़ अ रियली गुड प्राइमर एंड इट्स अ वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट एज वेल. बहुत अच्छे से काम करता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज फाउंडेशन, एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी इज दिस फाउंडेशन फ्रॉम Estee Lauder. इट्स देयर डबल वेयर फाउंडेशन. This is my favorite high-end foundation. It's a really beautiful foundation. It gives a very natural, very nice finish to the face. It provides medium to a high coverage, full coverage, and this lasts for a really long time. I really love this foundation. Whenever I feel like using high-end foundation, I always reach out to this one. This is a really beautiful foundation. Now for affordable option in this category, I'm so sorry, I'll be cheating here because I couldn't decide on one foundation. I had to share these two foundations. So first one is this Nykaa Skin Shield foundation. Again, this is a really beautiful foundation. It gives a very natural like finish to the face. It looks very skin like on the face, and it provides again medium to buildable coverage. बहुत beautiful foundation है, काफ़ी लंबे टाइम तक stay करता है, and I just love this foundation. And the other foundation which I have is this Maybelline Super Stay foundation. Now this is a matte foundation and it gives you full coverage. I'm currently wearing this foundation only, so that's why I love this foundation, because first it gives full coverage, second it's a matte foundation, and it lasts for a really long time. I wore this foundation for 10 plus hours and it was still looking so beautiful on the face. बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता है फेस को, और काफ़ी टाइम तक आपके फेस को मैट बना के रखता है, एंड बहुत अच्छी कवरेज भी देता है. तो दैट्स व्हाई आई लव दिस फाउंडेशन. सो आई हैड टू इंक्लूड दिस वन एज वेल in my collection. Now for concealer, the first product is this one. This is Tarte Shape Tape Concealer. This one is in the mini size. It's a curl favorite product, you guys. There is a reason why this product is so hyped. It's a really beautiful concealer. It provides very good coverage under your eyes, and ये बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता है. जनरली जितने भी कंसीलर मैंने यूज़ करे हैं वो मेरी जो फाइन लाइन, आई हैव फाइन लाइन्स अंडर माई आईज, तो मोस्टली सारे कंसीलर्स मेरी फाइन लाइन में सेट हो जाते हैं, बट दिस डजंट डू दैट एंड इट डजंट क्रीज.
और काफ़ी लंबे टाइम तक स्टे करता है. That's why I love this concealer and I had to include this one in my collection. I know it's very expensive but it's worth it. Now for the affordable option in this category, I have this NYX HD Photogenic Concealer. Again, this is a really beautiful concealer. It's not very thick and it's not very creamy. It provides really nice finish under the eyes. It gives that HD effect actually, like it says, it's a HD photogenic concealer. So it actually provides that HD look to your eyes. To your under eyes. It looks so beautiful under the eyes, and I don't know why people don't talk about this concealer much, but this is a really beautiful concealer and I had to include this one in my collection. I like Maybelline Fit Me concealer as well, but I had to choose only one, so I chose this one over Maybelline. Now the next category is powder, and if you follow me, if you watch my channel, if you watch my videos regularly, you might already know कि कौन सा मेकअप प्रोडक्ट, कौन सा पाउडर मैं आपके साथ इस कैटेगरी में शेयर करने वाली हूँ. सो यस, इट्स Maybelline Fit Me Loose Powder. This is a really beautiful loose powder. This is the best loose powder I have ever used. I have recently used the powder from Laura Mercier as well, but I thought for this video I'll be sharing only this powder because this powder is really finely milled. It sets the makeup really well. बहुत ही अच्छा स्मूथ सा मैट सा इफेक्ट देता है ये पाउडर और बहुत अच्छे से मेकअप को सेट कर देता है. मेकअप काफ़ी लंबे टाइम तक स्टे करता है whenever I'm using this powder, and I love the packaging of this powder. You get this big tub here, so it's very easy to use this powder. So that's why I'm including this one, and I'm not including any high-end product in this category because I think if you have this Maybelline loose powder in your collection, you don't actually need any other powder. Now for contour, I have this palette from Nykaa. It's their Contour and Conquer palette. In this palette you get this contouring powder and this highlighter. I love this palette. I use this palette a lot. आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा मुझे ये पैलेट यूज़ करते हुए. टुडे ऑल्सो आई हैव यूज दिस पैलेट. बेसिकली ये जो लुक आप देख रहे हैं, मैंने ये मोस्ट ऑफ द जो भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करके मैंने ये लुक क्रिएट किया है आज. सो दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल पैलेट, एंड जो ये कॉन्ट्योरिंग शेड है, this shade works really well for my skin tone. It's a very nice cool toned grey toned shade, so it works really well for my skin tone. And this is a really beautiful contouring shade. बहुत ही easily blend हो जाता है, ये बिल्कुल भी पैची नहीं रहता है, काफ़ी अच्छी सी पिगमेंटेशन है इसकी. So that's why I love this. Now for bronzer, I obviously have this Physician Formula Butter Bronzer. ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं अपने वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ. whenever I need to use some bronzer, I always reach out to this one, but फिर उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ और भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो यार. so that's why I use other products, but this is my favorite bronzer in my whole collection. मेरे पास बहुत ज़्यादा bronzers नहीं है, बट जो भी हैं उसमें ये मेरा सबसे फेवरेट bronzer है, and it smells so good. इट हैज़ अ रियली नाइस स्मेल. जनरली मुझे अगर प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस होती है तो इट डजंट सूट मी, बट इसकी फ्रेग्रेंस आई कैन टोटली हैंडल. मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से पिगमेंटेड है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है. यू डोंट नीड टू एक्चुअली पुट एफर्ट टू ब्लेंड दिस ब्रॉन्जर. बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है. आई एम वेयरिंग दिस ओनली एंड it looks so beautiful. I love this bronzer. Now the next category is blush, and again if you follow me you already know what product I'm going to share in this category. So it's this blush from Color Bar Cheek Illusion range. Actually I have 4 shades in this blush range of Color Bar, but if I had to select only one shade, I'll be selecting this shade. This is in the shade Sweet Scarlet. बहुत ही beautiful सा rosy pink सा shade है ये, and it works with all the looks actually. अभी भी मैंने यही वेयर किया हुआ है, लाइक आई एम वेयरिंग दिस वेरी स्मोकी ब्लैक ब्राउन स्मोकी आईज, एंड उसके साथ मैंने ये ब्लश वेयर किया हुआ है, एंड इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल. इट्स actually it complements all kind of eye looks. That's why I like this color, this shade, so that's why I'm including this one in my collection. For highlighter, I have this Becca Champagne Pop highlighter. This is my recent purchase and I'm already in love with this product. I always reach out to this highlighter only. बहुत ही beautiful highlighter. It gives you that very blinding beaming glow, like what you can see on my face, because I'm wearing this highlighter only. बहुत ही एकदम डिस्को बॉल टाइप लगते हो आप when you are wearing this highlighter. बहुत ही beautiful है,
बट इट्स नॉट एट ऑल चंकी, इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ चंकी पार्टिकल्स. तो अगर आपको आपके फेस पे टेक्स्चर है, इट वोंट एग्जैजरेट दैट टेक्स्चर ऑन योर फेस. बहुत ही सॉफ्ट हाईलाइटर है, बट इट गिव्स यू अ वेरी नाइस बीमिंग ग्लो ऑन द फेस. बहुत ही ब्यूटीफुल हाईलाइटर ये है. एंड फॉर द अफोर्डेबल ऑप्शन आई हैव दिस मेकअप रेवोल्यूशन प्रो इल्यूमिनेट हाईलाइटर. दिस हाईलाइटर इज माई करेंट फेवरेट हाईलाइटर. बहुत ही ब्यूटीफुल हाईलाइटर है ये, एज यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल है. Again, I don't know why people don't talk about this highlighter, but this is a really beautiful highlighter. It's very soft, it provides that beaming glow again, and it doesn't have any chunky particles. और ये भी आपके face के texture को बिल्कुल भी enhance नहीं करता है, and it looks so beautiful. Let's talk about eye makeup now, and let's start with brow products. So for that I have these two pencils with me. This one is from Colourpop. It's their Precision Brow Pencil and my shade is Banging Brunette. बहुत ही अच्छी पेंसिल है ये. इसके अंदर जो आपको पेंसिल मिलती है, इट लुक्स लाइक दिस. एक्चुअली आई कांट टेक इट आउट बिकॉज इसको वापस आप अंदर नहीं डाल सकते हैं. दैट्स द ओनली प्रॉब्लम विद दिस. अदरवाइज द पेंसिल यू गेट इज़ वेरी प्रिसाइज. तो आपको बहुत ईजी हो जाता है आपकी आईब्रोज को लाइन करना यूजिंग दिस, एंड यू कैन ईजिली फिल ऑल्सो यूजिंग दिस पेंसिल. इट्स अ वेरी क्रीमी इट हैज़ अ वेरी क्रीमी टेक्स्चर टू इट, एंड बहुत अच्छी लगती है आईब्रोज whenever I use this eyebrow pencil. Currently also I'm wearing this one only, and I really love this. This is actually not a high-end product. It's very affordable, but since it's not available in India easily, so I'm sharing one more product with you guys, which is this pencil from Sugar. It's their Arc Arrival brow pencil. So this one is again a recent purchase, and I really like this pencil. So you get this pencil on one side. दिस कलर इज़ रियली नाइस. ये बहुत अच्छे से सूट करता है मुझे, एंड बहुत अच्छी पेंसिल है. बहुत इजीली आप आईब्रोज लाइन कर सकते हैं एंड फिल भी कर सकते हैं, और काफ़ी नेचुरल लगता है ये. एंड यू गेट दिस स्पूली एज वेल विद दिस. आई डोंट लाइक द स्पूली व्हाट यू गेट इन दिस पेंसिल, बट द eyebrow product is really good. Now for eyeshadow, the first palette which will be in my makeup collection is no doubt this Tati Beauty eyeshadow palette. I love her and I always want to support her. So even if I was not a beauty YouTuber, मैं पक्के से ये वाला पैलेट तो परचेज करती. So this is how this palette looks like. It's a really beautiful palette. बहुत ही अच्छी कलर स्कीम है इस पैलेट की, एंड बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है ये पैलेट. इसके सारे ही शेड्स बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं. बहुत प्यारे शेड्स हैं. बहुत अच्छा फॉर्मूला है. 4 तरह के फॉर्मूला मिलता है आपको इस पैलेट के अंदर. आई नो इट्स एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थ इट. एक्चुअली आई हैव 2 more palettes in this category. So first one is this palette from the brand Tan Beauty. It's their This Is All I Need eyeshadow palette. So this is how this palette looks like, and as you can see it has a very nice color scheme to it. You can create actually many looks out of it. It has neutral shades and it has different colors as well. तो बहुत ही beautiful palette है ये, and बहुत अच्छे से perform भी करता है. And I wanted to include this palette because बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से perform करता है, and it's an Indian brand, and I just love this palette. ये मैंने थोड़े ही टाइम पहले परचेज किया था, but I really love this palette, so I wanted to include this one. Since this one is also an expensive palette, I'm sharing one more palette with you, which is this Wet n Wild Color Icon eyeshadow palette. This one is in the shade Rose in the Air. So this is again a really beautiful palette, and it's very affordable as well. That's why I'm including this palette in today's video. So बहुत अच्छी कलर स्कीम है इस पैलेट की भी, और आप इसके साथ काफ़ी अच्छे शेड्स, काफ़ी अच्छे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं. काफ़ी सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस पैलेट. एंड दिस इज़ अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली पैलेट, बिकॉज इसमें ऐसे शेड्स हैं जो जनरली बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं. इफ़ यू आर just trying your hands on makeup and you are just starting, this is a really beautiful palette to start with. So I'm including this palette as well in today's video. For kajal, I have this Nykaa I Am Black kajal. ये काजल मुझे काफ़ी पसंद है. इट ग्लाइड्स वेरी स्मूथली ऑन द आईज, एंड बिल्कुल भी हार्श नहीं है आईज पे. माई आईज आर वेरी सेंसिटिव, सो इफ आई एम यूजिंग एनी प्रोडक्ट विच इज़ हार्श, माई आईज विल स्टार्ट वाटरिंग. दैट्स व्हाई आई लाइक दिस काजल अलॉट, बिकॉज ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है, बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो जाता है. इट्स वेरी क्रीमी.
सो बहुत ही ईजिली अप्लाई हो जाता है. देयर वोंट बी एनी टगिंग और पुलिंग इन्वॉल्व विद दिस लाइनर. इट्स अ जेट ब्लैक काजल एंड इट प्रोवाइड्स रियली गुड पिगमेंटेशन, तो that's why I love this kajal. For eyeliner, I have this liner from Sugar. It's their I Want You So Double Matte Eyeliner. This is a really beautiful liner. You get this felt tip kind of applicator in this liner. That's why I like this liner a lot, because मुझे felt tip applicator जिन liners में होता है वो काफ़ी पसंद है, because it's very easy to apply eyeliner using this kind of applicator. And this eyeliner is really pigmented. एक ही बार में आपको काफ़ी अच्छी application मिल जाती है इस liner की, and it's a matte eyeliner, totally matte eyeliner, like it say double matte eyeliner. So it's actually really good matte eyeliner and बहुत अच्छी pigmentation है, बहुत easily apply हो जाता है. ये liner भी मैंने कुछ टाइम पहले ही try किया था and I'm already in love with this liner. मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है. Sugar के दूसरे भी liners हैं मेरे पास, but this is my favorite. That's why I'm including this one in my makeup collection. Now for mascara, I have none other than my favorite Maybelline Lash Sensational Mascara. This is the best mascara I have ever used. It provides really nice curl to your lashes. बहुत अच्छी length provide करता है lashes को, and volume भी provide करता है. Volume उतना ज़्यादा provide नहीं करता है, but still whenever I'm using this liner, my eyelashes look so full and really beautiful. So that's why I like this liner, and you get this kind of wand with this liner. So that's why it curls your lashes really well. एंड आई रियली लव दिस लाइनर. और आप देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी सारे वीडियोस में यूज़ करती हूँ ये वाला लाइनर, and yeah, that's why I'm including this in my collection. Now the next category is makeup fixer, and the first product in this category what I have is this Smashbox Primer Water. This is a really beautiful makeup fixer. The spray what you get with this makeup fixer is not very harsh and बहुत evenly apply हो जाता है फेस पे और मेकअप को काफ़ी long lasting बनाता है. So that's why I'm including this one in my collection. And the other product what I have in this category is this makeup fixer from PAC. This is also a really beautiful makeup fixer, especially because of the spray. As you can see, बहुत ही fine सा spray है इसका, and बहुत that's why बहुत अच्छे से evenly apply हो जाता है फेस पे और मेकअप को अच्छे से सेट कर देता है, and काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है ये मेकअप को. इसके अंदर थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है which can be little bothering for few people, but it doesn't lingers on, so that's fine. That's why it works for me as well. So yeah, this is the next product which will be in my makeup collection. Okay, so the last category is lipstick, and obviously I can't share with you 1 or 2 or 3 lipsticks because I love lipsticks और मेरे पास इतनी सारी lipsticks हैं. तो मैंने इस वीडियो के लिए और मेरी कलेक्शन के लिए मैंने 5 लिपस्टिक्स एक्चुअली चूज़ करी. इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट, ट्रस्ट मी. मतलब इन 5 लिपस्टिक को चूज़ करना भी इतना डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, एंड आई वांटेड टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 or 2 or 5 more actually, but yeah, I am sharing only 5 with you. So I'm talking about the formula. I'm not talking about any specific shade. So the first formula is this Maybelline Color Sensational Lipstick. This one is a really beautiful formula. It's a very good lipstick for daily wear because it's very smooth on the lips and ये बिल्कुल भी dry नहीं करती है lips को, because it's a creamy lipstick and it provides a really good pigmentation to the lips. बहुत सारे shades available हैं इसके अंदर, and it lasts for a pretty good time, so that's why I'm including this lipstick in collection. The next lipstick is this Nykaa Ultra Matte Lipstick. I really love this formula. It's matte but it's still creamy, so it doesn't dry out your lips and it gives you a very nice matte finish on the lips. काफ़ी लंबे टाइम तक स्टे करती है. Easily it will last for 6 to 7 hours and you get a very nice range of shades in this lipstick range as well. If you want to try a creamy lipstick with a matte formula, you can totally go for it because it's not too creamy but it's very easy to apply, and it provides you matte finish and it won't dry out your lips a lot. Next I have few liquid lipsticks. So the very first lipstick is this Nykaa Matte to Last lipstick. ये लिपस्टिक फॉर्मूला भी मुझे काफ़ी पसंद है. सो नायका की जो भी लिपस्टिक रेंज है ना, उसमें ये 2 जो फॉर्मूलाज हैं ये मेरे फेवरेट हैं. लाइक क्रीमी में ये मेरा फेवरेट है, एंड फॉर लिक्विड लिपस्टिक दिस इज़ माई फेवरेट फॉर्मूला. सो इट हैज़ अ वेरी लिक्विडी कंसिस्टेंसी, सो इट्स वेरी लाइट ऑन द लिप्स. ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है. दिस डजंट ड्राई आउट योर लिप्स. इट्स अ मैट लिपस्टिक.
and it's a liquid lipstick, but it doesn't dry out your lips at all, and it lasts for a really long time. It will last for 6+ hours, and this also has a very nice range of shades available. So that's why I love this formula. Now the next lipstick is this Anastasia Beverly Hills liquid lipstick. I recently tried this lipstick formula and I love this formula. Trust me, this is a really beautiful formula. It provides a total matte finish on the lips, and जो consistency है वो भी बहुत liquid ही नहीं है, thick consistency है. So it doesn't dry out your lips at all, and still it lasts for a really long time. मतलब easily 10+ hours के लिए आपको ये last करेगी. इतना light and comfortable formula है. It feels so comfortable on the lips, and it looks so beautiful. I love this lipstick. I have currently 5 shades of this lipstick, and I am sure that I'll be getting more shades of this lipstick because मुझे formula काफ़ी पसंद आया. Now the last lipstick is this one from Huda Beauty. Actually I like this shade. This is the shade Trendsetter. This is what I'm wearing on my lips. It's a very beautiful terracotta nude shade. Again, this is a really beautiful formula. बहुत अच्छी pigmentation है इसकी, and this also doesn't dry out your lips. It's very comfortable on the lips, and this also provides a really nice matte finish to the lips. So that's why I'm including this lipstick in my collection. So yeah guys, those were all the products which will be in my makeup collection if I was not doing this, if I was not a beauty YouTuber. I hope you like this video, you like this idea, and you enjoyed it. If you did, please like and share this video. Also, please subscribe to my channel if you haven't done already, and don't forget to press the notification bell so that you will be notified whenever I upload a new video. So yeah guys, thank you so much for watching this video. I'll see you in my next one. Till then, take care. Bye.